যেটা বলতেছিলাম, so you understood how I have splitted them. Now can I say this an ionic equation? Can I say this is an ionic equation? No. Why? Because I didn't cut the ion which is lazy or which is audience, an ion which is not a player in this reaction. Which ion is not a player? What do you think? Which ion is not a player? Means it is an audience, it didn't change at all, it remains same before and after the reaction. Which one? Copper changed. Sulfate. This polyatomic ion sulfate, it is a spectator ion. Spectator means audience. আমরা বলি না আজকে হচ্ছে স্টেডিয়ামে অনেক স্পেক্টেটর আসছে, মানে কি অডিয়েন্স আসছে। So sulfate is spectator in this reaction and it is not doing anything. So we need to cancel the spectator ion, or we need to omit the spectator ion. And after omitting the spectator ion, whatever we will get is our ionic equation. And this is basically the main thing what is going on. Sulfate is spectator, মানে sulfate is audience, খেলতেছে কে তারে? তাইলে magnesium and copper 2+. Magnesium and copper 2+. You cannot say this is copper. Never. You can never say this is copper. This is copper 2+ ion. You must say this is copper ion, and this one is copper metal. Copper. If you say copper, I will understand that. But if it is a charged ion, you must utter it's copper 2+ answer, or it's copper answer. Fine. Now, এখন আমাদের কাজ কি দেখো, এইটুকু তো সবাই কপি করছে। আয়নিক ইকুয়েশন থেকে আমরা আরো কি কি জিনিস ডেরাইভ করি দেখো। আমি এই সেম জিনিসটা আবার উপরে লিখবো, এরপর একটা একটা করে সবগুলো জিনিস এক্সপ্লেইন করব। ফুল ইকুয়েশনটা কি ছিল? ফুল ইকুয়েশনটা কি ছিল? Magnesium plus copper sulfate is forming what? Is it what type of reaction is this? Redox, definitely. We didn't explain why it is redox, but most importantly, it is displacement reaction. Oh, yeah. Magnesium, being a more reactive metal, is kicking out copper from copper sulfate. Right? Kick out করে দিল না? Copper কে kick out করে বের করে দিল না? Say for example, he is stronger, so তোমাকে হচ্ছে চেয়ার থেকে জোর করে উঠাবে। Say for example, right? So this is a full equation. So I'm writing full equation. এটা বুঝতে পারতেছি না, বুঝছো? এটা 6 মাস ধরে 6 মাস আগে লিখছিলাম, একদম ইয়ে হয়ে গেছে, এটা পরে বুঝতে পারবো। Ionic equation how we wrote magnesium, giant metal. So we cannot it should not have any charge. It has a charge of 0 because it has same number of positively charged metal ions and negatively charged C of delocalized. Same negative charge and same positive charge. That's why it is 0. You need to go back. What was giant metal? ঠিক আছে, giant metal কি কি থাকে? How we have defined giant metal? It is an electrostatic force of attraction between positively charged metal ions and negatively charged C of delocalized metals. বলতেছিলাম সোডিয়ামের কথা, সোডিয়ামের আউটার শেল ইলেকট্রন কি অরফেন চাইন ঘুরে বেড়ায় পুরো মেটালের মধ্যে। খেয়াল আছে, যখন আমরা ইলেকট্রিক সার্কিট electric current apply করি তখন this electron, delocalized electron, is free to move, thereby it can conduct electricity. খেয়াল আছে? খেয়াল না থাকলে go back to YouTube video and see giant metallic এর যে ইয়েটা একদম সিরিয়ালি কিন্তু সবগুলা ভিডিও ইয়ে করা আছে। লেকচার 1 একদম ফার্স্ট ডে অনওয়ার্ড যত নিচে যাবা তুমি লেকচারগুলো একটা একটা করে পাবা, সিরিয়ালি দিছি ভিডিও সবগুলো। এটা করতে কিন্তু আমার অনেক টাইম লাগছে। whenever you will মানে you forget a concept, maybe it can happen, go back and see, তাহলে হয়ে যাবে, এটা প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে। আচ্ছা, এরপর copper 2+, sulfate is spectator, so I am not writing. এরপর magnesium 2+ and copper, ঠিক আছে? আচ্ছা, magnesium, what is the atomic number? 12. তাহলে it has how many protons?
12 has how many electrons? 12. That's why the overall charge is 0. বুঝছো যায়? Hello. Yeah. কি জানো? Sorry. ঠিক আছে এটা? Copper 2 plus. Copper is 29 atomic number. 2 plus কেন? Proton কয়টা? Never changes 29. Electron কয়টা? Definitely electron দুইটা কমে গেছে। এর জন্য চার্জ কি? +2. বুঝছো যায়? See carefully. ভালো করে দেখো এটা বুঝবা না কিন্তু আমি 12 again magnesium proton কয়টা ম্যাগনেসিয়ামের উপরে নাম্বারটা বোঝা যাচ্ছে না কোনটা এটা ম্যাগনেসিয়ামের উপরে এটা হ্যাঁ হ্যাঁ এটা 0 কেন এটা বুঝো নাই না স্যার এটা নাম্বারটা বোঝা যাচ্ছিল না এটা 0 because it is a giant metallic structure magnesium will have same number of protons and electrons because it's a metal. It did not donate or accept electron, right? Then later it charge to 0 here. Copper is a copper donated 2 electrons. That's why it is 2 plus. And a compound cation ki kore? Positively charged ion ki kore? Electron donate kore negative ion ke. Acha. So it plus 2. Ebar magnesium proton 12 electron definitely 10. That's why plus 2. Copper 29. So proton 29 electron 29. 0 giant metal. Now see magnesium from 0 it becomes +2 তাহলে ওর ইলেকট্রন 12 ছিল এখন কি এমনি তো বুঝবা পজিটিভলি চার্জ আয়ন মানে কি ইলেকট্রন লস হইছে নেগেটিভ চার্জ চলে গেছে সো লস অফ ইলেকট্রন ইজ অক্সিডেশন কপার 2 প্লাস কপার হইছে আগে পজিটিভ ছিল definitely negative charge add হইছে মানে ইলেকট্রন add হইছে that's why it becomes 0 তার মানে its reduction gain of electron oil rig if you can remember খুব ভালো করে চিন্তা করো এটা 2 minutes আসছে Language yeah I want to say 7 to 8 English 67 number eh well they going to Bangla for English ঠিক আছে any question up to this loss of electron and gain of electron দেখো না এটার দিকে তাকাও না ফোনের দিকে তাকাচ্ছিল আচ্ছা ফাইন সো
if we give other reactions like this, then you should be able to answer. Right? And the term oxidation number and the charges I gave, the similar term. খুব বেশি ডিফারেন্স নাই, বাট অক্সিডেশন নাম্বার টার্মটা আমরা ইউজ করি এর ক্ষেত্রে আয়নিক কম্পাউন্ডগুলোর ক্ষেত্রে, যেমন আমি 2+ লিখতে পারতেছি, বাট সিম্পল কোভ্যালেন্ট যেগুলো ওগুলোর ক্ষেত্রে তো আমি চার্জ দিতে পারি না, ওইটার জন্য আমরা অক্সিডেশন নাম্বার এই টার্মটাকে ওই কনসেপ্টটাকে অ্যাড করি, দ্যাট আই উইল এক্সপ্লেইন লেটার। বাট ইফ ইউ নো in terms of oxygen oxidation reduction and in terms of electron transfer, if you know, that will be very happy. ঠিক আছে, এখন এই রিঅ্যাকশনটাকে আমরা আয়নিক ইকুয়েশন দেখালাম, রেডক্স দেখালাম, তাই না? এখন লাস্ট আরেকটা জিনিস দেখাবো, এটাকে আমরা আয়নিক হাফ ইকুয়েশন বলবো, আয়নিক হাফ ইকুয়েশন। এই আয়নিক ইকুয়েশনটাকে হাফ করে করে দেখাবো। কি হাফ? অক্সিডেশন হাফ, রিডাকশন। Oxidation half is what? Magnesium. Magnesium কি হইছে? Magnesium 2+ হইছে না? Magnesium 2+ হইছে। ইলেকট্রন কি গেইন করছে নাকি লস করছে? তাহলে -2 দিলাম। বুঝা যায়? Loss of electron is oxidation। তাহলে এটা হচ্ছে অক্সিডেশন হাফ ইকুয়েশন। ঠিক আছে? Loss of electron। এখন এই -2টাকে আমরা তোমাদের বুকে দেখবা ফর্মালি ওরা কি করে, ওরা ইকুয়াল সাইন ওই সাইডে নিয়ে গেলে কি হয়, প্লাস হয়ে যাবে না, ওরা এই সাইডে +2 ইলেকট্রন দিয়ে লেখে। তুমি যদি -2 ইলেকট্রন দিয়ে লেখো, স্টিল ইউ উইল গেট মার্কস, নো প্রবলেম। ঠিক আছে, সো ম্যাগনেসিয়াম বিকামস ম্যাগনেসিয়াম 2+। ডেফিনেটলি ও ইলেকট্রন গেইন করে নাই, গেইন করলে আবার পজিটিভ চার্জ হয়। নিউট্রাল কখনো পজিটিভ হয় গেইন করলে? যদি ইলেকট্রন কমে যায় তার মানে প্রোটন নাম্বার বেশি, প্রোটন নাম্বার তো চেঞ্জ হয় না, প্রোটন নাম্বার 12 proton number 12 electron number 12 ছিল, বাট এখন proton number 12 কেন 2+ দিছি, because electron number তো 10 হয়ে গেছে, electron lost. So electron can be lost and gained, proton cannot. Proton is a fixed entity, right? Okay, so this is oxidation half equation. Now reduction half equation, what is happening? Copper 2+ definitely is gaining electron to form copper metal. The 2+ চার্জ ছিল, এখন ওর দুইটা পজিটিভ চার্জ এক্সট্রা ছিল, ডেফিনেটলি দুইটা নেগেটিভ চার্জ ইন করছে, এর জন্য 2+ আর 2- মিলে এটা 0 হয়ে গেছে। সো ইটস রিডাকশন। 1 mark. So you সব মার্কস, which one is oxidizing agent, which one is reducing agent, আবার 2 marks. এই দেখো এটা অক্সিডাইজ হয়েছে, তাহলে এটা ডেফিনেটলি রিডিউসিং এজেন্ট। which one is oxidizing agent, যেটা রিডিউস হয়েছে, that is the oxidizing agent। তাহলে অনেক মার্কস কিনবে, right, lot of marks। আচ্ছা, তাহলে আমরা যদি if we go back to our book and if you understand any question up to this, anyone অনলাইনে যারা আছো? Yes, we recorded. Idrak, we have recorded, but why you couldn't join? Idrak? জি স্যার। আচ্ছা, পরে তোমার সাথে এটা নিয়ে পরে কথা বলতেছি। মানে why you couldn't join, I asked. So I wrote in the chat box. আচ্ছা, ফাইন, আমি দেখবো পরে। আচ্ছা, তাহলে আজকে এই পর্যন্ত থাকবে, since time is up. You should go through the second chapter what we have discussed already, page number this, not this one, and from Pearson book you can see the same thing we have discussed, redox and electron transfer. This one is done, oil rig stuff is given, and redox without oxygen, so everything is written here. So question number 1 to 4, please see and read the chapter, page number 94 and 95. ঠিক আছে, 94 and 95, fine, okay. Pearson book এর same জিনিস আছে, just read it in terms of electron transfer, ionic equation, ionic half equation, oxidation reduction half equation. So we'll proceed inshallah in the next class. Thank you for today. Assalamu alaikum. ওয়ালাইকুম আসসালাম। বাই বাই স্যার। Bye bye. Class is